Ayan, okay. So, kay parang sa live na ito, no? Parang batian mo ko nila. Okay, sige. So, muna karon, wala tayo sa school. So, masurya kami sila. Kay karon, sa hapon, supposedly sa hapon tayo kayo mauriyet. Galing kayo, damo pa kami kinanglan, i-asikasuhon. Since nga kami anay supong Japon ni Paso GP, no? Officer sa camp. So, next year, lain naman no? So, muna nga subong, kilanglan kita na, no? Kilanglan gid para ma-prepare naton nga camp. So please pray no sa aton nga camp, sa success ng aton nga camp. So ma-start Monday evening ang aton nga camp sa Good Shepherd ng aton nga venue. Hasta siya Thursday night. Yan. So pray nyo, please pray no sa mga speakers naton, pamuya naton, kahit sa mga joy, okay? Sa mga young people. Yan. Nagdi sila iban, no? Pag-ready sa aton nga camp. Yan. So far daw mo naman na, no? Aton nga announcement. Kaya do wala naman siguro. Okay, sige. Ma-usip kita no, sa aton nga ginatunan. And mabalik kita, ani taluhan sa Genesis, no? Balikan natin ang aton nga ginadiskussan. Yan. So, ari kita Japon sa may Genesis chapter 46. Okay? And in this chapter, amon isang part nga nag-travel na no ang bugos nga family ni Jacob. Okay, ma-review kita na ya. Since nga wala man ta sa school, basi medyo madugayan tagamaya. Okay lang. Sige. Wala sa school, bawi ko Japon lawan. No? Pero try to get hindi ta madugayan kita. Okay? Plus nga kainatan subong sa panahon naton. Okay? Sige. So, now, aray kita sa last part, the descent of Jacob. So, mali ang pag-travel nila. So, from here, no, Beersheba, nagkato sila na sa Beersheba, asking for God's confirmation kag nag-travel sila diyan to Egypt. Specifically, makadto sila diri sa place ang Goshen. Throughout, sa last part, no, throughout niya, dinadiscuss naton sa Genesis chapter 46, ang summary naton is, let God prevail over your life. Specifically, sa last part, sa descent nila, going to Egypt, amo ning aton yung summary. Let God prevail over your life, have a sanctified life. Because throughout, sa atong i-discuss, this is all about separation. Okay? Separation, amo ning aton ginatunan. And when it comes sa descent of Jacob, discuss natin last time man about sa sanctified people. Yan, nag-ari na kita subong sa sanctified place. When it comes to sanctified place, reviewin tayo na yan, hambas ang word dyan. In Genesis chapter 46, verse number 28, then he sent Judah before him to Joseph to point out before him the way to Goshen. And then they came to the land of Goshen. So specifically, amuning place na gamito ni Lord para sa family ni Jacob. In this land, they will experience God's provision, God's protection, and separation, of course, with a purpose. So, may rason nga i-separate sila ni Lord from Canaan, nga ibutang sila sa Egypt. So, Lord gave may purpose for that separation. Specifically, nga ibutang sila, dire, no? I-isolate sila sa place ng Goshen. And one thing, yung principle nga gingwa naton dire from this specific passage of scripture, it is like in John chapter 17 verse 16. Ara sila sa Egypt, but they are not really belong to Egypt. Okay? Just like hinambang ni Lord Jesus Christ, they are not of the world, hambang niya sa mga disciples. Just as I am not of the world. Yes, ari kita rin of course sa kalibutan, we live in the world, but we are not of the world. So, hindi kita para diri sa kalibutan, hindi kita na-belong diri sa kalibutan. So, muning simple nga principle nga kuha ko naton, kaya expand lang naton para, of course, sa context yan naton yung as Christian, we look at what the Bible says about biblical separation, about our sanctification. Kaya muna padayon naton nga ginadiscuss. With that, basahan naton na ini, to live as a traveler once again. Sige mo na yung summary ng gamito naton. Everyone, please read. To live as traveler, practice holiness, and separate from the world. So, amo gini gusto gidi Lord sa aton nga tanan. To live as traveler, practice holiness, and separate from
the world. And ang duwa ni ka-question about biblical separation, tapos ka na na-discuss ka ni. What does it mean to separate from the world? Tapos na. Then also, what is the mandate of God about the world? And for today, amo duwa ka question ni take up natin for today. Why should we separate from the world? And how can we separate from the world? Kaya mo na yung outline natin. Sa apat to ka-question, hinlantaw na natin first ang the meaning of separation. When you talk about the meaning of biblical separation, basa ko natin tanan, take up na ni, ginareview ta lang. Everyone, please read. Biblical separation is not isolation, but a call to personal holiness by refusing to conform to the world and to what? To accomplish God's purpose. Now, I don't know kung nasave pa ni sa Facebook, but basta natula na to. So, I hope nga naka-take down notes ka mo, i-review nyo na lang ni. And then also, the mandate. So, kung nagdunduman pa, anong tatlo ka mandate? Isang word ni God about separation to the world. So, tatlo, no? Ano to una? Sound ready? Please read. Don't be friends with the world. Ano yung kadua? Don't love the world. And yung katatlo, don't conform to the world. So, for this morning, let us look at the main reason. Okay, let's look at the main reason. Nga kilang lang tagid mag-separate sa kalibutan, and let's look at the means. Okay, ma-pray kita, anay. Let us pray. Loving Heavenly Father, for this time, Lord, as we wander once again sa iyong mga word, we ask for the Holy Spirit na mamagid-lighten sa amon. At the same time, Lord, help us yung mag-focus kami Ginoo sa iyong mga puno. Importante kang inisaya sa amon, Lord, gusto ay palabot. So please, buligi kami nga hindi kami ma-distract. Buligi kami, Lord, nga ma-absorb naman yung mga word. Please, prepare ang amon nga heart. Whatever principle, Lord, buligi kami nga maging receptive ang amon Ginoo nga heart give. Please continue to instruct us, to rebuke us, to correct us, para ni Lord, para gid sa amon. So for today, we humble ourselves to you. Please, Father, ka mag-speak sa amon and asking for your grace. Hindi lang kami maging listener. Help us, Lord, maging doer kami padayon sa imong words. So continue to show your glory as we ponder these passages. This is our prayer in Christ's name. Amen. So, the main reason. So, why should we separate from the world? Nga, okay? So, of course, that question, hindi naman na bag-ugit sa aton. And possibly damo gusulod sa mind yung mga rason. Possibly damo giman. But let me just focus sa aspect yan naton bilang tao. Ano nasa? The main reason that we need to really separate from the world because of our what? Sinful nature. So let me focus with this thought. Sinful nature. And I hope and I pray nga mangin aware kita sini. And I hope those mandate, hindi ka mag-abyan sa kalibutan, do not love the world, and do not conform to this world. I hope makabulig di sa aton ay tuod, amo ni giling rason, na dapat kilanglan ko gid mag-separate. Because whether we like it or not, believer ka man ni Lord, still, you have a sinful nature. Now, so why do Christians still commit sin? Pwede Japon makakommit sin ng Christian? Of course, pwede gid. It is because still we have what? A sinful nature. So, I hope and I pray na si Lord gid expected sa aton. Now, to discuss this, let me start with this question. Where did sin originate? Di na gano'n sala. No? Paano ang tao, isang Kristohano na sa,
nga ga-commit sa isang sala. Di nga originate na. Ang common nga view sa Christian nga world, they said, Satan. Satan made me do it. Nakasala ko, kay tungod kay Satanas. Taga mo ng common, of course, nga view. Which is somehow, may insakto man. Kaya anong ginaubran ni Satan sa atong gani? Ginayata? Ginatempt, ginasulay. Okay mo ang terms ng Bible, the tempter. Parang sulay giman niya si Satan. That is why many Christians, they blame Satan. Isang lalayan ng guru Satan sa hapon, no? Wala ko daya, no? Hindi man niya omniscient si hindi man omnipresent si Satan. No? Kaya kung nari di si Satan subong, no? Wala ta kabalo, no? Wala ko sa ibang mga churches. Hindi masaya just like sa kay God, nga sa gani, all present. Pero that's the traditional view. Satan made me do it. Kaya kadua, there are some, they blame the society. They blame this world. Yes, ang environment natin, especially kung di namin, grabe man tuod ang temptasyon. That's why many Christians, they blame the society. I am just a victim. Nakasala ko, tungod ni sa ila. Tungod ni sa society, tungod ni problema kay ginalantaw ko sa television, tungod sa social media, tungod ni sa mga tao, nakaupod na ako. Upod ko sa balay, upod ko sa trabaho, ay ginapaugtas ko nila. Ilan ni sala? Ginapaugtas ko nila. Kaya, nahimo ko ni kaya. Yes, of course, family background, nag-contribute di man, no? Palibot naton, somehow, nag-contribute. But that is not the main reason. It is not Satan. It is not the society. And you know what? But there are some people, even Christians, they blame God. God made me do it. It is God, after all, nga nag-allow sa evil sa inyong kalibutan. It is God, after all, nga nag-allow sa sin this world. So I am just a human. I was born with sin because of Adam fell. So it's not my fault. God allowed it to happen. So it's God's fault. Amo man ang mindset nato. Kung kay Adam pa, sang time, na-discover, of course, si Lord advance na kabalo na sa natabo. Pero do you remember kung ano ginambal ni Adam? Kaya nagtudloanay naman natin sila, no? Kung mula man na ubrata, yan man, makasala, tudloanay lang man. Ay, yan na sala. Hindi, yan na sala. Pagabasang paglabot sa kay Adam, ginambal, anong ba ni Adam? The woman you gave me. Lord, nagtulog lang ko yan. Pagbugtaw ko, may sawan ako. Di siya to yan, no? Ginumbalan niya na, tag ito ang sakon. Hindi to yung apple, ganyan. Hindi matuubas, no? The tree of knowledge of good. Hindi siya. You can blame Satan. You can blame the society. And even you can blame God. But not really successfully because that is not the problem. The main reason, maulang kita Adriana ay sa kay Mark. In Mark chapter 7, let us borrow sa ginamba ni Lord Jesus Christ.
Let's read all together in verse number 14. Everyone, please read. When he had called all the multitude to himself, he said to them, "Hear me, everyone, and understand. There is nothing that enters a man from outside which can defile him, but the things which what? Come out of him. Those are the things that defile a man." So this is so clear, nga mas ang word ni God, there is nothing outside. Okay? Outside the man nga nag-defile sa iya. But din, alin ko no? It is in things which come out of him. Kagamo na ang nga nag-defile sa iya. It is not about Satan. It is not about the society, and especially, it is not about God. It is actually within you. Now, gambal actually si Christ din sa pagkaon, padayonon naton. In verse number 18, everyone please read. So he said to them, "Are you thus without understanding also? Do you not perceive that whatever enters a man from outside cannot defile him?" Now, siguro, kung butang mo ya sa physical nga aspect, kung sa physical nga aspect, siyempre, kaon kapag kaon nga higko, natural makahigko gina sa labas mo. Okay? Kung higko, ginakaon mo sa physical na. But Jesus Christ is not speaking about sa physical. But sa spiritual nga aspect, especially when we talk about sin. Pero lang tawanin yan. Verse number 19 to 20. Ready? Please read. Because it does not enter his heart, but sa diyan lang, sa iya lang at yan. And is eliminated, thus purifying all foods. And he said, what comes out of a man that really defiles a man? What comes out of a man that defiles a man? Verse number 21 to 22. Nantawan niyo ang basang word niya. Everyone, please read. For from within, out of the heart of man, proceed what? Evil thoughts, adulteries, fornications, murders, theft, covetousness, wickedness, deceit, lewdness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. Hindi ka na pag-isa-isahon dito. But take note, sining niya. For from within, out of the heart of men. Sambas ang verse 3, last na lang, everyone, please read. All these evil things come from within and defile a man. And I think the Word of God is so clear. Ang gapadagta sa imo. And the reason nga makakumit ka sa sin, all these evil things not coming from the outside, but from what? Within, and defile a man. So where did sin originate? It is in our hearts. It is in our hearts because of our still, we have sinful nature. So the problem really is not outside of you. The problem is inside of you. So amo ni ang problema naton. It is in your heart. Because out of the heart, amo to, klase sa mga sala.
nga may himo naton. This is very basic. This is very basic nga kinahanglan gid naton maintindihan. Just like what James said. Saan na to na? James chapter 1 verse 13. Everyone please read. Let no one say when he is what? He is tempted. I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does He Himself tempt anyone. Don't say, Lord, it's your fault. Ginatempt mo ko, Lord, that's why nakasala ko. But the Bible is so clear, si Lord ya, wala nagasulay sa aton. Pero kung may ara man gasulay sa aton, sino na sa? That's Satan. But you know what? Kung paano ka ma-fall sa sin, si Satan actually, ara gimana mo gimana ubraya. And really, ginagamit niya this world, He is the God of this world, ginagamit niya gimana society. Pero ano mas ang Bible? Paano kita makasala kini? No? Pick up naman Sunday School, verse 14, everyone please read. But each one is tempted when what? When he is drawn away by his own desires and what? And entice. Ma-fall ka lang into sin. Kung magano ka ko na, kung pabayaan mo na yung imong desire, imong lust, imong evil desire. Sa Satan, natural gina outside aral na. Ang environment nato, yes, ang society nato, damo tentasyon sa palibot na. Pero the reason nga ma-fall ka sa sin, if you give in sa imong sinful nga desire. So, dira na sa nagahalin. So, muna nga, actually, anong solusyon natin, Dre? There are some, Pastor, dito na lang po yan magkabuhi sa kuiba na lang po yan. No? Kabuhi ko sa cave, at even bisan bisan nag-aisahanon ka. Bisan i-isolate mo man self mo, layo ka sa sosyudad, dorimitan nyo ka lang no? Pero tandaan mo, ang problema, the real problem, it's not outside. Then ang problema, arat sa heart mo. So, bisan nag-aisahanon ka, pwede ka gayapon makahimo sa sala. Amo na ibang inaubra sa mga monk blano. Separate nila ilang self-society. But bisan pa, i-separate mo self mo sa influence ng syudad, ara ka lang, kung diin ka da, manago ka, para wala may mag-influence sa imo. But always remember, ari ning sinful nature naton. So hindi ka daw maka-escape actually. Ang bapas ng Genesis chapter 6 verse 5, sawa naton, ready please read. Then the Lord saw that the wickedness of man was what? Great in the earth. And that every intent of what? Thoughts of his heart was only evil continually. Then naghalin, his heart. Now so in Jeremiah chapter 17 verse 9, ready please read. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. So who can know it? Now, with that thought, since ari ni Japon ang sinful nga nature naton, sinful nga desire naton, this is the main reason, really, that you need to separate. Ay bisan pa mag-isahanon ka, pwede ka gani Japon ka commit sang sala. How much more makipag-friendship ka sa world
i-love mo ang world, so for sure, mag-conform ka din sa kalibutan. That's why si Lord gave nag-mandate sa aton sa tatlo to kabagay. Right? Ano yung mandate ni Lord? Don't be friends with the world. Don't love the world. Do not conform to this world. Kaya kung inla sang separation, masapos kagid, it tempts indeed sang yawa. That's why, really, we need to separate. I-review natin sa liwata. 1 John 2, verse number 15. Basahan natin tanan. Everyone, please read. Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, ano gani? The love of the Father is not in him, for all that is in the world. Ano ka na? Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, which is not of the Father, but is of the world. So, why must we not love the world? Ano gani? First, dunduman pa naton, because of what it is. Ano gani sa kalibutan? Evil system that is run by Satan. Amo nang ginanamin naton nga we need to separate from the world. So, gi-discuss tara na. Since nga si Satan nag-run diri sa kalibutan, we need really to separate. And then, because of what it does, ano ginahimo sa kalibutan? It stirs up sin. Ano na ginahimo ya? Kaya nga, for all that is in the world, ano to ganil what? Lust of the flesh. Doon daw pa naton? Nga ano sang butsalingon sang lust of the flesh. So that lust of the flesh, it is really a desire when you talk about lust, especially evil desire. Pag ang flesh niya namin diri sa munang sinful nga nature naton. And basahan nato sa dalong, we talk about lust of the flesh. Ready? Please read. It is a desire to do something apart from the will of God. That's the lust of the flesh. Ang flesh tani, lain niya desire ya. Laining hilig ya, laining gusto ya. So, amo nang ginahimo sang kalibutan to do something apart from the will of God. And also, when you talk about the lust of the eyes, anong lust of the eyes gani? Ready? Please read. It is a desire to have something apart from the will of God. Waon mo gid, gusto mo gid na. Pero bisan pa, hindi naluyag ni Lord. Amo na ginahimo sang kalibutan. Malingaw kagid man sa kalibutan. Pero sala lang galing. Hindi lang galing nami. But amo nang gusto ni Satan sa aton. Okay? And then also, the pride of life. When you talk about the pride of life, ano na sa last time? Ready? Please read. It is a desire to be something apart from the will of God. Human as we are, gusto tayo mangin famous. Gusto tayo magpatukod sang aton mismo kaugalingon nga kingdom. Gusto ta mangin kilala kita. Selfish man tayo ba? To be something apart from the will of God. So that's why do not love the world. Di tayo paghigugmaon. Okay? So what does the world do? Ano ginahimo niya? Basahon ta tanan, ready to read. Those are the three gateways to which the world system finds its way into a fallen heart and what? And generates sin. So, amo tong tatlo ka path. Amo tong tatlo ka pamaagi. Really, since si Satan, he is not all present, pero gamito niya na indeed ang world. So, kung hindi ka mag-separate, sinful nga desire ka pangadaan, really, it will find its way into a fallen heart and generates what? Sin. So, kung i-allow tang world, malabotan niya ang desire na ito, no? Fruitfulness in hearts. Ngayon, fruitful ka yan? Hindi yun. Doon ba ko sa una si Pastor Kalamba,
May term na saya sa mga Kristohanon. Christian ka, pero ginalab mo ang kalibutan, sistema sa kalibutan nga sala. Ang term ni Pastor Kalamba na, ang murang ginatawag ng mga baka ng mga Kristohanon. Baka na yung term niya ko. No? Kaya isa mo ka tiil, ari diri sa kay Lord, isa mo ka tiil, ari sa kalibutan. Okay? Maglakat ka, no? Gabaka, okay? So baka ko naman, Kristohanon. So diin man ang heart nato. Ayok hindi ta baka ang Kristiyano. So ayok tutuod gid nga ara kita sa kay Lord. So this is the main reason. That is actually our sinful nature. Okay lang? Sige, proceed kita. Sige, proceed kita. Para sa last part, the means to separate. So, since amo ng status nato, ang problema nato is our sinful nature. Paano ito ni ma-overcome? Paano kita mas makaseparate sa kalibutan? So the means to separate from the corruption of the world, simple lang kilanglanon natin. Anong kilanglanon natin? Divine nature. Ang tao, especially nga wala pa kabaton kay Lord Jesus Christ, isa lang ka nature may ara sa iya. And that is what? Sinful nature. But if you are in Christ, may ara nga bag-o nga nature nga na-possess nimo. Kagano na sa divine nature. So in order to separate from the corruption of the world, this is very important. And please listen to this. Without divine nature, you will never desire to separate from the evil system of world. Mas namian ka niya? Kung wala ka divine nature, kung ano ang lagan sa kalibutan, kung anong sala, labi si Satan. Bisan gender gani, gusto i-change. About marriage, gusto i-change. About family, kung ano family, gusto i-change. So kung wala ka divine nature, namian ka na. Namian ka na. So para maka-escape ka from the corruption of the world, really, we need divine nature. Paano na sa matabo? Simple lang yun. Natabo na sa if nabaton mo ang kaluwasan na ginhatag ni Lord. Our salvation. Through our Lord and Savior Jesus Christ. Basaw na ito, lamutin yung passage diri. Since amo na yung problema natin, sinful nature, so really we need some divine nature. 2 Peter chapter 1, verse 3 and 4. Basaw na ito, tanan na. Everyone, please read. As His divine power has given to us all things that pertain to life and what? And godliness. Through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. In verse number 4, ready, please read. By which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of what? Of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So the Bible is so clear about that. Partakers of divine nature. Kung i-realize mo lang, life in general, bisan pa Kristohanon ka, really our life is not easy. None of us escapes the troubles of life in these sinful bodies. Wala sa may escape sa aton diri. In living on this fallen planet,
Arang temptation, sin, failure, disappointment, rejection, frustration, may mga weaknesses kita, pain, sorrow, loneliness, anxiety. We experience all those things in different forms. Part gid na sang aton nga kabuhi. So the question is, where do we find resources to deal with that effectively? Or to deal with it victoriously? Since amo ning gina-experiencehan naton tanan, yung struggle kita sa sin, ara ang ano ni Satan, temptation, frustration, disappointment, failures, everything, ara lang na ma-experiencehan naton. So paano naton ma-deal ni? So si Peter, nagatag sang clear nga advice in these passages. And based sa ginahambal niya diri, let me ask you, are the sources or the resources not available? Available sa aton o hindi? Or are the resources not enough? Kaya giman na nato maka-escape sa sini nga kalibutan? Sa corruption sa sini nga kalibutan? Did the Lord not give us enough grace to become victorious over sin? Enough di man ang grace ni Lord? Enough or kulang? Complete bala ang resources naton? Absolutely. Yes. Enough, more than enough sa kilanglanon natin. Complete ang grace ni Lord. Ga-abound gan ang grace ni Lord. Ang kilanglanon naton is sufficient for everything. It is really enough para maka-escape kita from the corruption of the world. And the question is, Pastor, enough ang resources ta, enough ang power ni Lord, then why there are so many Christians who can't overcome the corruption of the world? Enough, gid man Lord. Enough, gid man Pastor. Dito damo mga Christian nga do hindi man victorious life nila. Hindi man maka-overcome sang temptation. Hindi man nila ma-overcome ang habitual nila nga sin. Enough di man ginahatag ni Lord. Pang-excuse na nato, ano gani? I'm just a human. Kung di man na, tao ka, no? Tao ka din na. For every time makakumit kita sang sin, amo lang always natin nga excuse. I am just a human. Anong rason? Now, there's a lot of Christian, hindi victorious ang life nila. Now, I think, siguro tatlo ka bagay. Number one nga reason, possibly, really, you are not saved. Hindi ka victorious over sin. Kaya basi number one reason, basi hindi ka gidman niya saved. In other words, you just think you are saved, but in reality, you don't have relationship with Jesus Christ. So wala ka enough na resources. You don't have enough power to say no from temptation. You can't overcome your sinful nature. Number two nga reason, basi saved ka man, but ikaduwa nga reason, basi because of ignorance. Nag-doubt ka, hindi mo kaya, because actually,
you are ignorant from one thing. You don't know that you have really, may ara ka within you. You have that power within you. Ignorante ka lang sang bagay nga nabaton mo sa kay Lord. That is why hindi ka victorious sa iyong mga life. Kung kay Paul pa, muning hambal ni Paul, I want your eyes, okay? I want the eyes of your understanding be enlightened to you will know what is the riches of His grace. Ang unang prayer ni Paul sa church ng Ephesus. May hangpan nila, masanagan sila kung ano kamanggaranon ang grasya ni Lord nga nabaton nila. Basi ignorante lang ta sa kung anong may ara kita. And then ikatatlo nga reason, basi nalipat ka lang gid kung anong may ara ka. So ano itong unang rason? Basi hindi ka gid man saved. Ikadua, basi kilanglan pag iman Bible study kay bago ka pa lang, ignorante ka pa. Ikatatlo, basi na Bible studyhan ka naman, natudluan ka naman, galing ka kalipat ka. That's why hambang ni Peter, dire wala ko na nabutang sa slide, in 2 Peter chapter 1 verse 9, namin ang hambang ni Peter, mga silingya, but he that lacketh these things, dumudam mo sa inyong pambutang itong mga virtues nga namin. Silingya, kung sino kulang sini, he is what? He is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from his old sins. Basi nalipatan mo lang. That sinful nature that you have, ginugasan na ni Lord. Gin-purge na ni Lord. That's why hindi lang sinful nature. Yes, ara pa man na. But, don't forget, ara sa imo ang divine nature ni Lord. Now, sindihon nato na ginambal din ipitan. Tagaan ko highlight first ang word, tatlo lang yan. Try ko dito. Okay? First the word is the word power. Basahin nato ng basang word ni God. Word ni God din. 2 Peter chapter 1 verse 3. Everyone please read. As His divine power has given to us all things that pertain to life and what? And godliness. Take out the word. Divine power. Si Lord may ginhatag sa nga power sa aton. Grabe no? We have divine power. And this is very important. All things that pertain to life and godliness. Amo na nga power actually nga may ara ka if you already received the Lord Jesus Christ. So when we talk about salvation, actually si Peter nag-deal today from verse 1 as to verse number 4 about salvation. Kung basahon mo sa upper nga portion dirang verse 1, makita naton ang source ng aton kaluwasan, the source of our salvation. Dinalin salvation naton. Kung basahon mo from verse number 2, makita ni mo dira the substance of our salvation. And then ang basa naton verse 3 to 4, si Peter naghambal about sufficiency of our salvation. Sufficient ang kaluwasan na ginhatag ni Lord sa aton. Wala nagakulang. God is the source of our salvation. The substance is God's mercy and grace sa aton. Kaya sufficiency sini, grabe katama. Nga sufficient sa because
of God's power. That's why don't say, tao lang ko. Yes, Lord na. Babase, nalipat ka. When you accepted the Lord Jesus Christ, you have divine power. Ano nasa klase nga gahom? Of course, it is not power nga halin sa aton. Nasa gitawag siya nga divine, kay halin ni sa aton nga Ginoo. And it is like what Paul said sa church ng Ephesus, now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all you can ask or think, according to what? To the power that works in us. Because of God's power. Ma-amaze ka gid sa kay Lord. Grabe ka gamahanan kay Lord. Grabe ka powerful kay Lord. And that power, the same power nga nagano kay Jesus, nagano si Jesus gani? Nga nabanhaw. It is the same power that raised Jesus from the dead. The resurrection power. Kung kay Paul pa gani, amo ning prayer niya, that I may know Him in the power of the resurrection. Amo ning prayer, Lord, that I may know Him in the power of the resurrection. Nabaton mo gid man si Jesus, na-experience mo gid ang power sa resurrection. Anong message natin ganit na Sunday? Anong message na Sunday? Jesus is alive. Live like Him. Dito buhi di man si Jesus sa aton? Or ba si wala gahong si Jesus sa kabuhi ta? Ano man? Anong powers ng resurrection? May impact di man ang resurrection? Enough di man ang power ni Lord sa aton? Ayaw makita sa kabuhi ta ang gahom ni Lord. Because you know what, beloved in the Lord, may sufficient kita nga power from God. Divine power the moment you put your faith in Jesus Christ. Pag ano na sa? Ano sa ginatag sa aton? Divine power, ginatag sa aton, take note, all things, everything that pertain to life and godliness. All things that pertain to life and godliness. In other words, enough katama. Everything we need to live godly. Enough ang ginhatag ni Lord sa aton. Available na sa aton actually mga utod ko sa Ginoo. Just imagine, no? That pertains to life and godliness. Now, kung basahon mo na ang ilang passage, doon makasiling ka, doon hindi tuod, Lord, how? That statement, tuod gimana na? Maduwa-duwa ka, gid. Nga, maduwa-duwa ka because if you look at your life, no? Kamusta ka buhi mo? If you look at your life, masala ka ginahimo. Kakastambol man ta. Kita mo iba nga utod mo sa Ginoo. Even pastors, ya commit sang sala. Lord, tuod giman eh. So kung lang tawon ta lang kabuhi ta, do hindi tuod, no? But you know what? Nagit sulat ni sa? Because this is true. And praise God, nagit sulat ni Lord. You have a divine power.
Hindi tayo paglipatan. So therefore, sisisulat ni Lord, kung may failure man kita, it is not because nga ang power na ginatag ni Lord is not enough. No. Enough. Sufficiently katama ang power ni Lord. But the problem is actually, it's not about sa kay God. Sino problema? Actually sa atin na. Nasa ato na ang problema. Kaya aside na makita mo, may mga tao, may kastuhan ng Gilman niya to, hindi victorious ang life nila, but you know what? Damo man niya kastuhan, mag-observe mo gid life nila. Natutugid, buhi gid si Kristo sa ila. You can see the power of resurrection sa ilang life. You can see the power of God, that divine power, na may ara sila, that pertains to life and godliness. That's why hindi ka magpatempt sa kay Satan. Ay, hindi mo na kaya. Kung tobla sunod, salak mo na, bro mo naman na. Hindi mo na kaya, overcome na. Hindi magpadaya kay Satan. Hambala lang sa Satan, it is written, I have a divine power. Tuod na. Hindi magbainto kay Satan. Yes, aring yung sinful nature mo. But don't forget, you have also, divine nature, which is sufficient when you talk about life, that pertains to life. When you talk about pertains to life, tanan-tanan na, related about life, tanan na. So it could be, mahambal na to, when you think about related sa life, it could be, hinambal ni Peter din about our eternal life. And that eternal life, sufficient ang power ni Lord to sustain that eternal life na ginahambal niya sa atin. When you talk about new life in Christ, sufficient ang power ni Lord to transform your life. When you talk about abundant life, sufficient ang power ni Lord para maging abundant ang kabuhay mo, just like our theme, to be fruitful in Christ. Sufficiently katama. That even when you talk about challenges in life, kaya mo maging victorious. Bisang pa, grabe nga tayo sa kabuhi. Because you have that power. And even when we talk about temptation, may mga tentasyon man sa kabuhi, pwede mo gid na ma-overcome. Hindi halin sa imo nga kasarang. But din halin, it is because of the power of God na ginhatag sa aton. It will really affect ang entire nga areas ng lifestyle, whether you are in work, in your marriage, in your family, relationship, even sa church. Ayok makita ang divine power ni Lord sa atin. Pagitugangan niya pa, not just pertains to life, but as well as about godliness. So therefore, pwede gigali, magkabuhi kita nga, nga godly. Pwede gid. Wala nag-joke si Lord. Kaya tagid i-overcome ng sinful nga nature nato and to live godly sa atubangan niya. Everything that you need to be holy, a godly person, enough ang power sang aton nga Ginoo. So you have more than enough. Just imagine lang niyo. That's why mautod ko sa Ginoo, you don't need to be begging for something more sa kay Lord. Lord, kulang pa. You don't need to be asking for something more. Ara na nasa imo. Kumpleto na nasa imo. And the question is, Pastor, paano na? Paano ko na ma-experience the power na ginambas ang word ni Lord? Paano na mag-operate that provision, ginatag ni Lord the power? Simple lang din ang hambal ni Peter. Paano sa mag-operate? Kasama na ito na sugpo niya. Basang talin sa baba. Pwede please read. As His divine power has given to us all things that pertain to life and what? And godliness. Through what? Through the knowledge of Him who called us by glory and virtue.
This is the only way. This is the only way. So, paano mo na makuha? Paano mo na ma-experience ang full capacity ng power na ginatag ni Lord? Simple lang gid ang clear ang instruction ni Peter dire. Through the knowledge of Him. Who is that? Sino ng Him? That's the Lord Jesus Christ. Amo lang yung kilanglanon naton. What does it mean to know Him? To have knowledge of Him. Anong butsilingon na to know Christ? When we say to know Christ, hindi lang na saya daw superficial lang ang knowledge. Hindi lang nasa do surface lang awareness na si Jesus Christ nagkabuhi, napatay, nabanhaw luwat. Hindi lang sa shallow lang nga pagkilala sa aton nga Ginoo. To know Him, it is talking about to know Him deeply. Peter is talking actually the word intimacy. Deeper na relationship. Grabe ka-close. So when it says, somebody Peter, through the knowledge of Him, deeper na understanding sa Kanya. Kung may ara ka lang knowledge sa kay Lord Jesus, actually mabalaan mo gina. So paano na sa pastor? Paano ko na makilala gid si Lord? Of course, first, nag-start na sa to understand that Jesus really lived, died, and rose again. Diyan sa nag-start. And you need to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Kilanglanon mo gina. And the next day yun, kilanglanon mo, of course, magbasa sa pulos ng Ginoo, kilalakon mo, experience mo sa Lord Jesus Christ. And the more mo makilala si Lord, the more nga mag-believe ka kay Lord Jesus Christ. And the more nga makilala mo si Lord, the more nga magsalig ka kay Lord Jesus Christ. And the more nga magsalig ka kay Lord Jesus Christ, I do believe that the more ka nga mag-follow kay Lord Jesus Christ, and at the same time, nga maging obedient ka sa kay Lord Jesus Christ. And that brings one into a true knowledge of Jesus Christ. Amo na ang pagtuod nga may knowledge sa kay Lord Jesus Christ. Those person, hindi lang nakilala si Lord, but those person, ang totoo nakakilala kay Lord. Nagano? Ga-change kabuhi nila, ga-follow sa kay Lord Jesus Christ. That is the true knowledge of Jesus Christ. Ay kung wala ka ga-follow kay Lord Jesus Christ, head knowledge lang, hindi tutuod ang pagkilala mo kay Christ. He is not just your Savior, He is your Lord. Now, so kung kilala niyo si Lord Jesus Christ, amo sa matabo. The more ka nag-close, ganami relationship mo kay Lord Jesus Christ. Gatingala ka lang na. Gina-experience mo na dali ang divine power ni Lord. And the more ka nag-close kay Lord Jesus Christ, gamat-amat man transform ka buhay mo. Pag makibot ka lang, gamat-amat lang sa unang sala mo, no? Gamat-amat. Ma-overcome mo na. Okay, Pastor JP pa, mga kilala yung pastor nga sa una, kalamang sa mga kanan, sa kaulugbon. Lanhaid lang, ginaobra. Paano na nila na-overcome? It is because of the divine power of God. Divine power of God. So therefore, makaya tagin man. Ang manambal ni Lord to, pwede din. Pwede din. So I hope, panamiyon tagin atong relationship sa kay Lord Jesus Christ because He is the one na naganda sa aton to hold us by His one, by His glory and virtue or excellence. Sa iba na translation. Amo ni ang Diyos nga nagtawag sa aton. He is so glorious. He is so excellent. Enough ang power na ginahatag yan sa atin. Now, number 2 na yun. Kaya ka? Kaya ka, no?
When you accepted the Lord Jesus Christ, hindi lang divine power na baton mo, but you have promises. Hindi lang promise, but promises. Kung hindi ko na napag-isa-isa ako ng mga promises na promise ang vertical in verse number 4, everyone please read, by which you have been given to us exceedingly great and precious promise. Promise di man? Hindi. Promises. If you have Jesus, you have not just a promise, but promises. Not just promises, but great promises. And not just great promises, but great and precious promises. Amo na ang may-ara ka subong. Kung mangkot ka, di pastor, ano na sang promises na? Madugayan kita, kadamo-damo na. Basahan niyo lang Bible, mga promises na, ang basang word ni God, ang promises ni Lord are yes and amen sa kay Lord Jesus Christ. Damo-damo promises si Lord. Enough ang power nga ginahatag ni Lord. Gahambak is Lord, I will give you abundant life ko tuod ginaya. I will give you new life ko tuod ginaya. Kagidamo-damo pa mga promises si Lord. Pero hindi ko na pag-isa-isahon na. Okay? And then last na lang yun. Last is the word. I will highlight the word partakers. Partakers. Ano na sa verse number 4 once again? Basaw natin sa babaw. Ready? Please read. By which we have been given to us what? Exceedingly great and precious promises. That through this, you may be what? You may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. So sa last nga portion dire, ang tagaan na akong highlight, partakers. And that word, partakers, simple lang gid na ang iya ginatagaan sang meaning. Ang partakers kita sa ano? Divine nature. And by the way, the word partaker, pwede mo na sa matranslate sa word man nga fellowship. Kaya meaning sina is sharer or partner. That's the word. Partakers. Sharer. Nag-isa, nag-ano ka mo. Nangin partner ka mo. Kasabihin ka mo nangin partner, si Lord today, we have partake of God's life in us. Ang kabuhi ni Lord, nangin partner, the same life na may ara kita. Kaya mo na ginatawag nga, divine nature. That is why, when you accepted the Lord Jesus Christ, ano na ganyan ba sa Bible? But as many as received Him, nangin ano kita? Nangin ano kita? Nangin child of God. Ang muna tawag sa imo, child of God. Kaya may ara ka na nga divine nga nature. Kung sa Romans chapter 8 verse 9 pa, ang Holy Spirit dwell sa imo pa. That's why you have divine nature. Ang Holy Spirit ara na subong sa imo. That's why ang pa ni Paul gani sa church ng Corinthians. Ano gani ang balya? Know you not that your body is what? Is the temple of God. Or the Holy Spirit. Temple of the Holy Spirit. So Christ, sa Colossians pa, hambal niya, Christ is in you. Ara na subong si Kristo sa inyo. Pagunhambal pa ni Paul, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. Ara si Kristo, gapuyo sa imo, ara ang Holy Spirit nag-dwell sa imo. Really, you have divine nature. Hindi nga nangin Diyos, kagidya nga nangin Diyos kaya, no? Pariyo sa kay sa Davao, wala nga pastor, no?
mga appointed son of God. Hindi lang kayo nahimo nga Diyos ha. Pero somehow, si Lord, that nature ni God, gin-share niya sa aton. Okay? Gin-share niya sa aton. That divine nature. For what purpose? Anong purpose nila? Having escaped from the corruption that is in the world through lust. So this is the only thing na makaseparate ka from the corruption of the world. Really, you need divine nature. Ang kalibutan, tandaan ta, i-destroy lang gid ning testimony mo. Hindi ka gid mangin fruitful sa imo nga kabuhi. But praise God. When you accepted the Lord Jesus Christ, number one, ano gani? You have divine power. Number two, you have promises from God. Damo. And number three, ano ka? Partakers ka of divine nature. Hindi ka pa napasama kay Lord? Hindi ka pa na maging grateful sa kay Lord? Hindi ka pa na nga, alam mo, magseryoso ka sa Christian life mo. Seryoso ka nga mag-follow sa kay Lord. Ay enough man, sufficient man, ang power na ginahatag ni Lord sa aton, since nga araman sa aton. Gin-share niya ang divine niya nga nature sa aton. That is why, no wonder, anong struggle naton? Our struggle is our sinful nature. So kung aram ng struggle sa imo, actually, that's a good news. Kaya kung may struggle ka sa sinful nature nimo, gapakita lang na nga tutuod may divine nga nature ka na. Kaya kung wala ka ga-struggle sa sinful nature mo, enjoy ka na sa sinful nature mo, laban-laban gid, wala ka sang divine nga nature sa kayo. Kaya mga person nga may divine nga nature sa kay Lord, dira pa actually, mas nangin aware ka kung anong ginatawag niya sala. Before, kung sinful nature lang, hindi ka aware sa totoo kung anong sala. Wala lang na sa imo, wala lang pati. Pero natingala ka, by the moment that you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, may struggle ka. May battle ka within you. Yes, outside, may battle kita. This world, si Satan, harapagin. Pero ma-overcome ta na sa if we overcome the battle nga ara inside sa imo. Amo na siling nila, may enemy kita, si Satan, ang world, kag-aton ka ugalingon. Kag ang pinakabudla i-overcome, it is not Satan, it is not the world. Ang pinakabudla i-overcome ta is ourselves. But, by God's power, with His promises, and divine nature, once na ma-overcome ta ni ang battle within sa atin, kaya taman ma-overcome si Satan, kaya taman ma-overcome ang world. This is the only key to escape from the corruption of the world. So I hope and I pray na tanan kita diri tutuod na kabay pa may divine nga nature kita. Ay kung wala, no wonder wala changes lifetime. No wonder, enjoy matajap mo kung ano ang lagan sa kalibutan. Enjoy man ta sa lifestyle sa kalibutan. Wala conviction, wala struggle, you enjoy it. Because possibly, hindi pa tutuod ang imong relationship sa kay Lord Jesus Christ. So I hope, mga utod ko sa Ginoo, kabay pa man in victorious kita. Kagtutuon, na really ma-learn din natin to separate
from the world. Sufficiency sa salvation mo. Enough ang aton actually nga kaluwasan. No wonder may mga Kristohanon na overcome nila ng addiction nila. Okay? No wonder may mga Kristohanon na overcome nilang addiction nila sa porn. No wonder na overcome nilang addiction nila sa vices. No wonder na overcome nila mga habit o ano man mga sala nila sa kabuhi. Why? It is because of the sufficiency of the salvation, the power of God, the promises of God, and we become partakers of divine nature. Pero kung wala changes ang lifestyle, the problem is not God. Check mo self mo. Check the self na. Lord, ito, di man nga-arat na ko sa inyo. Why is it? Wala mag-change heart ko. Desire ko doon mo man yan. Lord, why is it nga? Pero may mga-defeats ang ako niya sa yan. Why is it nga? Imbis nga i-enjoy ko ikaw, Lord, i-enjoy ko ang ministry, i-enjoy ko ang ginalab mo, Lord. Gina-enjoy ko yung jampon, ang kalibutan. Hindi ko yung magpati sa word niya, hindi ko magpati kay pastor, hindi ko yung magpati sa gina-advise ng mga ginikanan ko. Pero i-enjoy ko diyan. Why? Pasigid man, wala pa nato na baton si Jesus. Wala pa ta divine nature. Kasi wala ka struggle, wala ka battle within. So kung may battle ka subong, ano yung muon mo? Ano yung muon mo? Ask it. Pray it sa kayo, Lord, help me sa akon ng battle. Help me na ma-overcome ko ni Lord, ang pal mo, sufficient ang power mo, so Lord, please, show that power to me. Help me na ma-overcome ko in sinful na desire na ko. Pinadabukan pa nga dahil sa kalibutan, pinadabukan pa ni Satan. So once again, then nag-originate ang sin, do not blame. Magana, anong main reason? Our sinful nature. Do not blame Satan. Do not blame the society. Especially, do not blame karang sa heart mo. But praise God si Lord, He's so good, He's so merciful, may ginahatag sa aton. Which is enough. Ang ano na sa, ang aton nga, iya nga, divine nga nature. So, kaya tayo. Don't say nga, I'm just a human, pastor, di mo. Muna nga, balik-balik lang po sa mo, hindi nga kabuhi. Tuod na, tawo ka. Pero don't forget, ayaw hindi ka mangin ignorante sa power nga ara sa inyo. So, kita sa hostan, tindaw kita tanan, kinambalay mo tupad. To live as a traveler, na para mabugtaw na kami na tulo-tuyo na get. Sige, nambalay mo tupad, to live as a traveler, ready, please go. To live as a traveler, practice holiness, separate from the world. Let us close our eyes, and I don't know kung paano nag-speak si Lord sa atin for today. I will give you time sa pag-speak sa kay Lord. Sige namin give that every time after sa message, namin give may commitment ka sa kay Lord. So for today, I don't know kung paano nag-speak si Lord sa inyo. I don't know kung naging clear ang word ni God sa inyo. But I hope naging clear ang word ni God sa inyo. I hope you see the main reason that you need to separate. Harapan ng sinful desire mo. Halong ka, andam ka. Si Satan, gusto niya kayo destroy. Ginagamit yun yung kalibutan. So ask for God's grace today. And ask, help me, Lord. Thank you, yung pa-inchinti mo sa akon. I have a divine nature. And you give me a divine power na para maka-escape ako sa corruption sa sinunyang kalibutan. Lord, please empower me. Show me that power. Help me, Lord, na mag-rely ko sa inyo. Help me, Lord, na mas mag-close ako sa inyo.
Help me, Lord, na maging victorious ako nga Christian. Help me, Lord, na maging fruitful ako na Christian. Kung mautod sa Ginoo, ano possible pwede mo i-commit today sa kay Lord? Anong mga bagay na kailangan mo i-give up para sa kay Lord? Para mas magnami, at mag-close pagid ikaw sa iyong mga relationship sa kay Lord Jesus Christ. Istorya si Lord Simon. Istorya sa. Kasi nag-join sa live, imposible sa ari diri sa aton. Kasi wala ka pa yung relationship sa kay Lord Jesus Christ. And that's the reason why until now, ang life mo defeated, frustrated, you have a lot of fears, anxiety, depressed ka, hindi mo kaya ang kalibutan, hindi mo kaya ang mga challenges, pero may ka lang ginadaya ni Satan. Number one, the reason is kasi wala ka pa kabaton kay Jesus. So kung gusto mo yung victorious sa iyong mga life, receive Jesus Christ today so that He can give you, He can share with you His divine nature. Ang man ang kilanglanon ta. Kilanglanon ta sa Christ, we need His power. Kadamo-damo promises si Lord na makaya natin din i-overcome. So, tanayara ka dara subong, you can pray din sa kay Lord, Lord, help me. Ako isa ka makasala, gid Lord, na ginaako ko na. Sorry for my sin. And I receive you, Lord Jesus Christ, ikaw will provide you, Lord, para solusyon sa akong kasalanan. I receive you as my Lord and Savior. Mag-pray kita, loving Heavenly Father, for this time, Lord. I don't know kung paano mo gin-show yung mga self, Lord. Kung paano mo gin-pakita ang amon man nga kaugalingon through your words. I don't know kung paano nag-convict ikaw, Holy Spirit, sa ila. So ano man, Lord, na pamaaging ikaw nag-speak today sa ila, Lord, I pray. Kung may mga bagay ka nga dapat, ginahambal mo, Lord, na dapat nila i-surrender, help them, Lord. Mas possibly, still, we love the world. Lord, believe sila. Because if you continue to love this world, ang full capacity, ang sinful na nature namon, amo ginamang ibabaw, Lord. Kung pabayaan lang namon ang kalibutan. Lord, para ma-overcome ni namon, help us to separate. We need your power. Really, we need your divine nature, Lord. Ayaw polobas nga rin rin, nakabato na kay Lord Jesus Christ. Lord, help them. Kita mo ila concern subong, kita mo ila prayer subong, kita mo ila commitment today. So ask ko, Lord, for your grace. Help them and empower them. Yung mga, Lord, nakabuhi na mo yung fruitful, please, sa imo ginagawa. Tara yung glory, pinabalik lang din naman sa imo. And it's our prayer in Christ's name. Amen.